run na natin si Maya. So, run natin siya. So, I am using Maya 2023. So, wala pa siyang currently update. So, that means this is the latest version. Kasi usually mag-update yan 2023.2, 2023.3.02. May mga ganun pa silang mga patches. So, this is right now the latest. So, I will just click the new button at magra-run na siya. Then, I will press spacebar at magiging 4-view panel ito. Yeah. Okay, so ang gawin natin ngayon, unti-unti on the UI. So, ito ang UI user interface ni Maya. Let's just divide it into simple segments, no? Hindi naman natin siya pag-uusapan agad-agad lahat-lahat. So, I prefer to do this, discuss these UI segments as we use them. Okay? Yan. So first off, sa Maya, meron ka kasing menu mode. Ito. Yung menu mode mo, for our subject, you make sure na nasa modeling mode siya. Yan. Kasi class, nagbabago ang menu, itong mga menus na yan, nagbabago yan ng content once na nagbago ka ng mode. If I click rigging, magbabago siya ng mode. If I click animation, magbabago. So, let's just go to modeling. Yun. Next thing, ito namang mga shelves. Itong mga shelves, this is where we get shortcuts or we can create shortcuts on it later. Pero, mostly ang gagamitin natin dito ay poly modeling. Yes, ang magiging approach natin ay polygonal modeling. Okay? Polygonal modeling tayo. Yan yung gagawin natin. Gagamitin natin siya. Okay? Yan. Next. So, magiging madalas tayo, of course, sa ating viewports. Ito ang mga viewports nyo. So, makikita nyo kung ano ang pamagat ng isang viewport or ano yung name, pangalan ng isang viewport under here. Ayan, top view. Ito yung front view. Ito yung side view. Sinasabi rin nila kung ano yung mga axis nila. Kapag ka top view daw ay y-axis, kapag ka front view daw ay z-axis, at kapag ka side view daw ay x-axis. Okay. Now, the obvious thing. Sir, bakit parang iba ang itsura ng UI mo? To those that are opening Maya for the first time, wala yung aking and sa display, heads-up display, sa Windows pala, Windows, UI elements, ayan, in-uncheck ko yung mga following. Okay? Windows, UI elements, in-uncheck ko si time slider. Ayan. I-check ko ulit para makita ninyo. In-uncheck ko din sa UI elements si range slider. Tapos, Windows, UI elements, at saka si command line. Oops, sorry. Naka-floating na pala yung sa akin. Windows, UI elements, helpline. Yan. So, itong tatlong level na ito ng mga UI elements, tinanggal ko sila para mas lumaki pa. So, helpline, tanggalin ko na yon. Si range slider, tanggalin ko. UI elements, time slider. Mainly, bakit sir tinatanggal mo? Kasi they are for animation purposes. Hindi pa naman tayo mag-animate, so hindi ko muna sila kailangan. And it enlarges or mas lumalaki yung aking viewports kapag wala sila. Especially kapag pinrest ko si spacebar. Spacebar, shortcuts tayo. Spacebar is whenever I hover. Kapag nag-hover ako in one of these
viewports. And I press the space bar, yun, mama-maximize siya. I press another space bar, babalik siya sa 4 views. So kung saan mo gusto mag-maximize, just hover and press space bar. Ayan. Ganon. Then, kapag ka nag-click ka, or kapag ka ikaw ay nag-click, nag-activate, when you activate a viewport, ang indication yan, lalabas ang view cube. Ayan, si view cube mo. Okay? So that means ito yung active mong viewport. There are some extra commands within the viewport. Ito ang tinatawag nating viewport menu on how we see objects. Okay? So let's try them. Una, let us create an object dito sa poly modeling, no? Sa shelf, click mo yan, si poly modeling, and then click mo ito, si cube. And then you can do a click and drag. Click and drag, makikreate ang length and width ng cube. And then click and drag, makikreate ang kanyang height. And then that's it. Nakagawa ka na ng isang cube or box. Ulitin ko lang, ano? Yung iba sa inyo, sir, bakit ikaw ay naka-click and drag mode? Ako kasi, in-uncheck ko ito. Create, polygon primitives, and then, chinek ko ito, interactive creation. Naka-uncheck yan sa inyo by default. Chinek ko yung interactive creation so that ako ang magke-create ng cube as per the size that I prefer. Okay? So that's that. Next thing. So, tignan natin ngayon yung object na na-create natin. Spacebar. So, ito ang aking perspective view. I can create other objects. Kunyari, select ko si sphere. I'll just click and drag. Na-create ako ng sphere. Create ako ng cylinder. I'll just click and drag it up. Create ako ng cylinder. Create ako ng cone. Click and drag it up. Okay. So I have created several objects for now. So ngayon, how do we view these objects? Paano natin sila tignan? Obviously, sa 3D din, meron kang use ng scroll ng mouse. This is where you can zoom in, or this is how you can zoom in your view. Or, pwede akong mag-press ng F for focus. Yun. F. I can press A to show all. Or ganito. Sir, paano kung naka-zoom in ako malapit? And then i-press ko yung A. Yan yung A. Show all. Ipapakita niya lahat ng nasa scene. So, for example, kahit meron akong kinreate na object, let's say dito, sa napakalayong lugar, at ako ay naka-focus lamang sa kanya, sa kanila, if I press letter A, yun, ipapakita niya, ay may object ka sa malayo. Ganoon siya. If I press letter A, ang ibig sabihin kasi ni letter A ay show all. Yan. Okay? So let me delete that. Delete. I can press letter A. Now, pwede rin ako mag-press ng letter F. Ang F naman yung focus. If I select this and press letter F, yan. Ibig sabihin nito, I can focus on a selected object. So pag nag-click ako, I press F, maseselect sila. Mafo-focus yung object na yun. I can press A, show all. Press F, focus on selected object. Yeah. Another, pwede ko ring gamitin ito. Yung aking ginawa, I can press Alt. I am pressing the Alt button sa keyboard. And then I can press left click drag. Left click drag allows me to do a view rotate. Ulitin ko ha. Alt, left click drag
at mag-view rotate ako. Pwede kong makita ang ilalim, ibabaw, at mga sides ng object, front and back. Di ba? That is one. Hawakan ko uli si Alt. And then I will just right-click and drag. Ito naman yung track zoom. So I can zoom without using the scroll of the mouse by pressing Alt and then right-click and drag. Yan yung ating track zoom. Next. Hawakan ko uli si Alt and then ipe-press ko naman yung middle mouse. Hawakan ko si Alt and then ipe-press ko yung middle mouse or yung scroll. And iyan naman ang tinatawag nating pan. So I can pan my view. So tandaan niyo yun. Alt, left click, drag, that is my view rotate. Alt, right click, drag, that is my track zoom. Alt, middle mouse, scroll or drag. Sorry, middle mouse, scroll, press. And that is my view pan. Okay. So medyo kabisaduhin nyo yung mga handles na yun. Next, makikita ninyo dito sa itaas, meron kayong iba't ibang mga view modes. Meron kang wireframe mode. So you can see the objects in their wireframe. Meron ka dyan solid mode, which is the default. Yung solid or shaded mode, you see the objects as shaded. Diba? Or dito sa texture, pero hindi naman tayo magte-texture pa. I can use also this, the solid mode and the wireframe mode. So nagsasabay sila, I can see the shaded view and I can see the segments. Yan. Which is important when you are checking your model. I can go back here, turn this off, and mapupunta lamang ako sa wireframe. Diba? And then I can turn this off para naka-solid view lamang ako. And then, pagdating naman dito, ito yung ating yan, X-ray mode. And let me turn on the wireframe. Ayan. Sir, naka-X-ray mode ka? Yes. The X-ray mode allows me to see through the object. So nakikita ko yung nasa likuran niya. Compare natin sa shaded view mode. O, di ba? Sa shaded view, solid lahat yan. Pero pagka ikaw ay naka-X-ray mode, pass through. Yan. Mamaya, gagamitin natin siya on creating our base mesh. Ayan, so far. Next. Meron din tayong, for example, sir, paano kung madaming objects masyado yung scene? And I don't need the other objects. How can I delete them? You just select the objects to be deleted and turn off. And then you press delete. Tapos, deleted na siya. Press ko si undo. Ayan na. Control Z to undo. Ayan na. Select, delete object. Of course, kapag ka ngayon ibang object na yung merong ibang level of deletion din. Kunyari, sir, kung i-delete ko vertices and polygons, iba rin yung procedure doon. Pero basic object, yan. As easy as pressing directly on the keyboard. Okay? Paano naman kung ayoko siyang i-delete? Kasi kakailanganin pa siya. Pwede mong i-select yung object and then you press Control H. Control H means hide. Ang ibig sabihin nun, na hidden yung object natin. And then, I will just go here. Kung i-unhide ko siya, display, show all. Or, pwede kong i-show all na ganito. Or dito, hinide ko siya, Control H. I can select here
Alam kong siya si Cube. Ayan, oh. And then I'll just press Shift-H. Hide selection. Unhide selection. You can hide objects instead of deleting them. Kasi what if kailangan mo pa pala siya? Any questions, class, so far? Malinaw ba tayo dyan? Crystal, ah? Sige. Teka. Pause ko lamang to sandali.